Hello students, this video is for RIT students of 4th SEM and the subject is fluid mechanics. In the class we have discussed about the continuity equation of 3D coordinates. Here we have derived with the equation that is depA u by depA x plus depA v by depA y plus depA w by depA z is equal to 0. Right? We have derived this equation with respect to the continuity equation for three-dimensional coordinate systems. Right? So after this, we have continued with local acceleration and convective accelerations. Right? For that local acceleration, we have defined it. That is, it is defined as the rate of increase of velocity with respect to the time at a given point in a flow field. That is, if we write the acceleration equation, that is for acceleration in terms of x direction, ax, that is u into depA u by depA x plus v into depA u by depA y plus w into depA u by depA z plus depA u divided by depA t. So this is the equation for acceleration in terms of x direction, right? So here, if we consider only this depA u by depA t, that is the rate of change of velocity with respect to the time, if it is equal to 0, that is depA u by depA t is equal to 0, then this term is called as local accelerations. Right? So we have come across all these things, and except this depA u by depA t, all these factors, that is u into depA u by depA x, v into depA u by depA y, and w into depA u by depA z. So these factors are called as convective accelerations. Yeah. So we have derived up to this. Okay, and these accelerations is continued even for y direction and z directions. And the local and convective accelerations, it will be remaining same for all these directions. That is acceleration with respect to x, y and z directions. Right? So after this, we need to clear about the factors including this velocity potential function and stream function. So before going to that, we need to discuss about these two factors, that is rotational flow and irrotational flow. Yes. First, let us define rotational and irrotational flow. Rotational flow is defined as the fluid particles which is flowing along a streamlines and which rotates about their own axis. This is called as rotational flow. And for irrotational flow, these are the fluid particles which flows along a streamline which does not rotate about their own axis. Clear? So that is about the definitions of rotational and irrotational flows. So if we consider rotational flow, so if we draw a figure for this, suppose these are the coordinates of, let us say this is in O of x, y, z directions, and this has B, A, and this has B, and this has C. Clear? So if we rotate this ABC coordinates with respect to O direction, clear? With respect to O, it will be in this manner. So the rotation will be A dash, B dash and C dash. Clear? So for your exam point of view, this derivation will not be asked,
and it is very tedious to find out the derivations for this. So for that I have written these equations. You just observe. See, we have a vector, that is v is nothing but u into I plus v into j plus w into k, where I, j, k are the vectors in which u, v, w are the velocities of the components, right? So here if we write, that is curl, which you have studied in the mathematics, that is curl differentiation of this v bar is equal to, we need to write this ijk, and below this we need to write the differential forms, partial differential forms, deppa by deppa x, deppa by deppa y, deppa by deppa z, and below this write the velocity components u, v, w. Clear? So now if we form this into a matrix form, that is I into, what is the equation? I into deppa w by deppa y minus deppa v divided by deppa z minus j into deppa w by deppa x minus deppa u divided by deppa z. So it is deppa u divided by deppa z and deppa w divided by deppa x. Clear? So it is deppa u by deppa z minus deppa w divided by deppa x plus k into deppa v by deppa x minus deppa u divided by deppa y. Just we are multiplying this, right? Deppa by deppa x into v minus deppa by deppa y into u. That's it. Okay. So this curl delta into v bar is nothing but 2 into velocity components, right? So we can write this as w bar, angular velocity components. So 2 w bar will be equal to I into deppa w divided by deppa y minus deppa v divided by deppa z plus j. So here we have negative sign, we are changing the sign here, so plus j into deppa w by deppa x minus deppa u divided by deppa z plus k into deppa v divided by deppa x minus deppa u divided by deppa y. Okay. So these factors, deppa w by deppa y minus deppa v by deppa z, and this one and this one. So these three factors will be equal to 2 into velocities of that factor in x direction. Clear? So velocities of that in x direction. In the same manner, it is for j into 2 into w y and k into 2 into w z. Yes. Now if we write this, see 2wx will be equal to, this 2wx will be equal to this term, right? Deppa w by deppa y minus deppa v divided by deppa z, right? So here we need to derive the factor for wx, that will be equal to 1 by 2 into deppa w by deppa y minus deppa v by deppa z. So it is very important factor for the velocity, potential and stream functions, right?
So wx, so we have substituted this 2wx in terms of this factor. In the same manner 2wy in this and 2wz in this factor. So we'll get the equations in this manner. So wy will be equal to half into delta u divided by delta z minus delta w by delta x, and wz will be equal to half into delta v by delta x minus delta u divided by delta y. Yeah? So you need to remember these three factors. These three factors are called as rotational components. It's very important for your problems point of view. Yeah. So there, for your exam point of view, this derivation is not important. You can neglect this, and you need to remember these three rotational components. And there is a trick to remember this. So it is all the components will be with respect to half of the terms. So half of the terms will be with respect to other coordinates. Like if you are substituting with respect to x direction, then we are writing in the denominators. Observe this. In the denominators we are writing delta y, delta z. If you are substituting with respect to y, then we are writing z and x. And if you are substituting with wz, we are writing in the denominators as delta x and delta y. So it is xyz series. That's it. So if you are substituting for x, we are writing y and z. If you are substituting for y, we are writing z and x. And if you are substituting for z, we are writing x and y in the denominators. Yeah. So for the numerators, we need to consider u, v and w factors. That is the velocity components. So in the velocity components, if it is in the x direction, it will be related to u, right? So you need to neglect this u and you need to consider v and w. So while writing the numerator, what you need to do is you need to neglect the one factor. Means you cannot neglect, you can skip one factor. So if I skip this v, what I will get? W, right? So delta w will be your first factor and delta v will be your second factor. And all symbol contains the negative sign. Clear? So in the same manner, if we write in terms of wy, y is in terms of v, right? So except v, you need to substitute u and w, right? So v, after v ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? w and u ಬರುತ್ತೆ. So what you need to skip here, v ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದನ್ನ skip ಮಾಡಬೇಕು? w ನ skip ಮಾಡ್ತೀರಾ, delta u ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರೀತೀರಾ, right? So ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? delta w ಬರುತ್ತೆ. In the same manner z ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ w ನ ಬಿಟ್ಟು u v ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಂತ ಮಾಡಬೇಕು? w ಆದ್ಮೇಲೆ you need to skip one factor, that is u ನ skip ಮಾಡಿ v ನ ಬರೀಬೇಕು. That is delta v by delta x minus delta u by delta y. So ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ delta y delta z ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ತರ y ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ delta z delta x ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. z ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ delta x delta y ಬರೀರಿ. ಅದೇ ತರ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ u ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ u ಅಂದ್ರೆ x ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ನೀವು ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ u ನ ಸ್ಕಿಪ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. v ಅಂಡ್ w ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. v ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ w ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ delta w ಮೈನಸ್ delta v ಆ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ v ಗೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ y ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ v ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ u ಅಂಡ್ w ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ u ಅಂಡ್ w ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ v ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? w ಬರುತ್ತೆ. w ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕಿರೋದು ಯಾವುದು? u ಬರೀರಿ. ಇಟ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ u v w u v w u v w ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ w ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? u ಬರುತ್ತೆ. delta u ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ delta w ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ w z ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಮಾಮೂಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, z ಇರುತ್ತೆ.
z ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬರೀತೀರಾ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ವಿ ನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಬರುತ್ತೆ. ಯು ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೆಪಾ ವಿ ಮೈನಸ್ ಡೆಪಾ ಯು ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. So these are the rotational components and it is very important in terms of problems. Okay. So after these rotational components, let me go through this velocity potential function. It's very, very important. Velocity potential function. See, it is defined as a scalar function of space and time. It is a scalar function of space and time such that its negative derivative, you need to remember this, its negative derivative with respect to any direction, negative derivative with respect to any direction gives the fluid velocity in the same direction, in that direction itself. Clear? So this velocity potential function is denoted by phi. It is phi phi. Clear? So what is the definition of velocity potential function? It is the scalar function of space and time, and such that it is the negative derivative with respect to any direction which gives the fluid velocity in that direction itself. It is denoted by phi. Clear? So mathematically we can write this as phi is equal to function of x, y and z for steady flow equation. I think you have come across this steady flow. What do you mean by steady flow? It is nothing but the fluid characteristics, that is velocity, acceleration, etc. It will be it do not change with respect to time. These characteristics does not change with respect to the time. That is nothing but steady flow. Clear? So for steady flow, the equation will be in terms of, so you need to write three equations here. One is u, one is v, and the other one is w. That is, you need to write the velocity components u, v and w. So if we write the formula for u, see, as the definition itself says, it is a negative derivative, right? So negative derivative, you need to write the negative symbol for all. Clear? So u is equal to ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು definition, scalar function of space and time, negative derivative with respect to any direction gives the fluid velocity in that direction itself. Clear? So u ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ವಿ ಅಂಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಡೆಪಾ ಫೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದೇ ತರ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರೀತೀರಾ, ವೈ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಪಾ ಫೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಪಾ ವೈ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ, minus dep of phi divided by dep of z ಬರೀತೀರಾ. So these are the three components for velocity potential function. Now what is the continuity equation? I already discussed. The continuity equation is continuity equation for three-dimensional coordinate system. That is depa u by depa x plus depa v by depa z, depa y plus depa w by depa z is equal to 0. Right? So if you substitute u, v and w in this equation, what will I get? See, u na ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ u ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಡೆಪಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈ ಬೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್? ಮೈನಸ್ ಡೆಪಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್
phi by deppa y square minus deppa square w divided by deppa z square will be equal to 0, right? So this terms, we can neglect this negative sign. We can write this as, or we can take a negative sign as a common factor, and it will be equal to 0. So deppa square phi divided by deppa x square plus deppa square phi divided by deppa y square plus deppa square phi divided by deppa z square is equal to 0. This equation is called as Laplace equation. Yeah. So if we substitute u, v, w components of velocity potential function into the continuity equation, we will get the Laplace equation. Yeah. So now if we consider the velocity components, that is the rotational components, which I have written in the previous page, that is wx is equal to half into deppa w by deppa y minus deppa v by deppa z, right? So if I substitute w and v in this equation, that is v and if I substitute v and w in this equation, what will I get? So is equal to half into deppa by deppa y ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, w ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, deppa phi by deppa z minus deppa by deppa z ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, v ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, minus deppa phi by deppa y, right? So this is equal to half into ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus deppa square phi divided by deppa y deppa z plus minus into minus it becomes plus deppa square phi divided by deppa z deppa y. See, deppa y deppa z same ಇದೆ, deppa y deppa z same ಇದೆ denominator ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, so it get cancels. So wx ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will be equal to 0. So similarly ಏನಾಗುತ್ತೆ, wy and wz will be equal to 0 itself. So if these three factors are equal to 0, then it is known as irrotational flow. Clear? Rotational flow andreno, which rotates about their own axis. Fluid particles which rotate about their own axis is called as rotational flow. And for rotational flows, these terms wx, wy, wz is not equal to 0. Clear? This is for rotational flows. Is it clear? Yes. Next we will come across this properties of potential function. So what will be the properties of potential function? So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, if velocity potential exists, ಅಂದ್ರೆ if phi exist ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the flow should be irrotational. That is the first property. Clear? So if phi exist ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ flow ಏನಾಗಿರಬೇಕು, irrotational flow ಆಗಿರಬೇಕು. Clear? That is the first property. Second property ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, if phi satisfies this Laplace equation, ಅಂದ್ರೆ phi velocity potential ಏನಿದೆ ಇದು Laplace equation ನ satisfy ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, it is nothing but possible flow ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Clear? The flow is possible and it is steady, incompressible, irrotational fluid. Steady flow ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, incompressible ಅಂದ್ರೆ ಏನು, where density is constant, that is incompressible flow. Clear? So density constant, for example water ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, right? So for steady, incompressible, irrotational flow ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದು Laplace equation exist ಆಗ್ತಿದ್ರೆ flow possible ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, it is nothing but possible flow. Clear? ಇದು problems ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. And the next thing is stream function. The last term, it is stream function. So while deriving this stream function, it is also very easy. ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ತಗೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ,
and this stream function, it is only for 2D coordinates. ಇಲ್ಲಿ 3D coordinates ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ 2D coordinates ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, x and y, velocity components ಬಂದ್ರೆ u and v. That's it. Clear? So it is defined as a scalar function of space and time. It is also a scalar function of space and time such that its partial derivative with respect to any direction, that is a partial derivative with respect to any direction gives the velocity component at right angles to that direction. That is, it gives the velocity component at right angles to that direction. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ partial derivative with respect to any direction gives the velocity component at that direction itself. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ u ಇದ್ರೆ v ಕೊಡುತ್ತೆ, v ಇದ್ರೆ w ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆ ತರ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ stream function is denoted by psi. So this is the symbol for this, and it is written as psi, where p is silent. So it is denoted by psi. Psi anta helbeku. So for 2D flow, we can write mathematically we can write this stream function as psi will be equal to f of x comma y, right? So here there is no negative derivative, so we can directly write this depa psi by depa x ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು depa psi by depa y ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಸಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ರೈಟ್? ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಪಾ ಸೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೆಪಾ ಸೈ ಬೈ ಡೆಪಾ ವೈ ಇದೆ. ಇದು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಯು ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಬದಲು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ವಿ ಬರೀತೀರ. ಅದೇ ವೈ ಬಂದಾಗ ಯು ಬರೀತೀರ, ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಗರ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಇದು ವೈ, ಇದು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ವೈ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಡೆಪಾ ಸೈ ಬೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಡೆಪಾ ಸೈ ಬೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು u velocity component, ಇದು v velocity component. ಸೊ x ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು, y ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ v. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಡೆಪಾ ಸೈ ಬೈ ಡೆಪಾ y ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, u ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ u ನ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು, ಡೆಪಾ ವೈ ಬೈ ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಫಾರ್ 2D, 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಸೊ ಯು ಅಂದ್ರೇನು, ಯು ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆಪಾ ಬೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್. ಯು ಅಂದ್ರೇನು, ಮೈನಸ್ ಡೆಪಾ ಸೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆಪಾ ವೈ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ಲಸ್ ಡೆಪಾ ಬೈ ಡೆಪಾ ವೈ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಡೆಪಾ ಸೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಪಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಡೆಪಾ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಪಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಡೆಪಾ ವೈ. ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 0. ಸೊ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ವೋ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಫ್ಲೋ ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಇದು 0 ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫ್ಲೋ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ದಿ ಫ್ಲೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ರೋಟೇಷನಲ್ ಫ್ಲೋ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಈವನ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದೇ ತರ ನಾವು ರೊಟೇಷನಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
I will substitute wx ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಡೆಪಾ y ಡೆಪಾ z ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ x y ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ u ಇದಿರುತ್ತೆ, v ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ w ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ v ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ್ಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್. ಐ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ wz ಏನು ಬರುತ್ತೆ, wz ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಡೆಪಾ ವೈ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದೇ ತರ ಡೆಪಾ ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರೊಟೇಷನಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ರಿ ಅದೇ ಯಾವ ತರ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಆ ತರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಡೆಪಾ ಬೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್, ವಿ ಅಂದ್ರೇನು, ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪಾ ಸೈ ಬೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್, ಮೈನಸ್ ಡೆಪಾ ಬೈ ಡೆಪಾ ವೈ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಯು ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಪಾ ಸೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆಪಾ ವೈ. ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ದೆ, ಡೆಪಾ ಸೈ ಬೈ ಡೆಪಾ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಯು ಆದ್ರೆ ಯು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಡೆಪಾ ಸೈ ಬೈ ಡೆಪಾ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಡೆಪಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಪಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆಪಾ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಇರ್ರೋಟೇಷನಲ್ ಫ್ಲೋ, ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಫಾರ್ ಇರ್ರೋಟೇಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ರೊಟೇಷನಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಇದು ಝೀರೋ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದು ಝೀರೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ರೋಟೇಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಝೆಡ್ ಝೀರೋ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಡೆಪಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈ ಬೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಪಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈ ಬೈ ಡೆಪಾ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ. This equation is called as Laplace equation for psi, that is stream function. See, illu properties ಇದೆ. ಈ psi exist ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೇಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರೊಟೇಷನಲ್ ಆರ್ ಇರ್ರೊಟೇಷನಲ್. ಅದು ರೊಟೇಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಆರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇರ್ರೊಟೇಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಆರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇರ್ರೊಟೇಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನಲ್ ಆರ್ ಇರ್ರೊಟೇಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಸೈ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿಸ್ ಲಾಪ್ಲೇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇರ್ರೊಟೇಷನಲ್ ಫ್ಲೋ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವ ತರ, ಇರ್ರೊಟೇಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಅದರಿಂದ ಲಾಪ್ಲೇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲಾಪ್ಲೇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ then it should be a irrotational flow. Clear? So ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Equipotential line. See, this line is nothing but it is along with respect to the velocity potential phi. That is, velocity phi potential function ಇದೆಯಲ್ಲ phi, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, we'll consider this one relationship between phi and psi ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ u is equal to, with respect to velocity potential function ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, velocity potential function ಆದ್ರೆ u is equal to minus depa phi by depa x ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರಿ, v is equal to minus depa phi by depa y ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅದೇ ತರ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಬರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ,
ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ ಡೆಪಾ ಸೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆಪಾ ವೈ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಪಾ ಸೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಯು ಇದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ಗೆ ಯು ವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಬರೀತಿದ್ರೆ ವೈ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು, ವಿ ಯುನ ಬರೀಬೇಕು. ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುನ ನಾನು ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಡೆಪಾ ಸೈ ಬೈ ಡೆಪಾ ಫೈ ಬೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಡೆಪಾ ಸೈ ಬೈ ಡೆಪಾ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಡೆಪಾ ಸೈ ಬೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಡೆಪಾ ಫೈ ಬೈ ಡೆಪಾ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಪಾ ಫೈ ಬೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಪಾ ಸೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆಪಾ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಡೆಪಾ ಫೈ ಬೈ ಡೆಪಾ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಡೆಪಾ ಸೈ ಬೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಟೈಮ್ we shall solve the problem on this, which I have given in the assignment. We shall solve this. I think it is visible. Say the problem is a stream function is given by psi is equal to 3xy. Determine whether the flow is possible or not. Clear? So ನಿಮ್ಗೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and it is stream function ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ psi is equal to 3xy ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲು ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬರೀ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದೇನು, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ವೆದರ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ದಿ ಫ್ಲೋ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಲಾಪ್ಲೇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಪ್ಲೇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿ ಫ್ಲೋ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ satisfy this continuity equation, then the flow is possible. Okay. So continuity equation ಏನು, ಡೆಪಾ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 2D ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್. 3D ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 2D, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಪಾ ಯು ಬೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಪಾ ವಿ ಬೈ ಡೆಪಾ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಡೆಪಾ ಸೈ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಡೆಪಾ ಸೈ ಬೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 3y ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಅದೇ ತರ ಡೆಪಾ ಸೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆಪಾ ವೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 3x ಬರ್ತಿದೆ. ಡೆಪಾ ಸೈ ಬೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್. ಏನು, ಡೆಪಾ ಸೈ ಬೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು, ವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಜ್ ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪಾ ಸೈ ಬೈ ಡೆಪಾ ವೈ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಯು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು, 3y. ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು, ಮೈನಸ್ 3x. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಡೆಪಾ ಯು ಬೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಪಾ ವಿ ಬೈ ಡೆಪಾ ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಆಯ್ತಾ. ಡೆಪಾ ಯು ಬೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡೆ, ಡೆಪಾ ವಿ ಬೈ ಡೆಪಾ ವೈ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೆಪಾ ಯು ಬೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಏನು, ಮೈನಸ್ 3. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1, minus 3 plus 3 is equal to 0. So equation 1 satisfied.
ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿ ಫ್ಲೋ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದಿ ಫ್ಲೋ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ, ವೆದರ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಇಸ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಆರ್ ಇರ್ರೊಟೇಷನಲ್, ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಝೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಝೆಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಝೆಡ್ ಏನು, ಹಾಫ್ ಇಂಟು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಝೆಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ. ಡೆಪ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಡೆಪ ವೈ ಬರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡೆಪ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಬರಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಯು ವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಯು ವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಝೆಡ್ ಅನ್ನು ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಉಳಿದಿದ್ ಯಾವುದು, ಯು ವಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರಿಬೇಕು, ವಿ ಬರೀರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಬರೀರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕು. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬರಿಬಾರ್ದು, ಒಂದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂದು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಡೆಪಾ ವಿ ಬೈ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೆಪಾ ವಿ ಬೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಡೆಪಾ ವಿ ಬೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೀವ. ಡೆಪಾ ವಿ ಬೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಡೆಪಾ ವಿ ಬೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಡೆಪಾ ಯು ಬೈ ಡೆಪಾ ವೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು, ಇರ್ರೊಟೇಷನಲ್ ಫ್ಲೋ. ಇರ್ರೊಟೇಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದೇ ತರ ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we can go for the other problem, that is obtain a stream function to the following velocity components, that is u is equal to x plus y and v is equal to x minus y. So this is the other equation. Clear? So this is about the other equation. So here they have given two equations, that is u is equal to x plus y and v is equal to x minus y. We need to obtain the stream function again with respect to psi. Is psi terms ಅಲ್ಲಿ ನಾನು equation ನ obtain ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Clear? So psi ಅಂತ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಡೆಪಾ psi by ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಡೆಪಾ ಸೈ ಬೈ ಡೆಪಾ ವೈ ನ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಡೆಪಾ ಸೈ ಬೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವಿ. ಡೆಪಾ ಸೈ ಬೈ ಡೆಪಾ ವೈ ಅಂದ್ರೇನು, ಮೈನಸ್ ಯು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೆಪಾ ಸೈ ಬೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ವಿ ಅಂತ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಪಾ ಸೈ ಬೈ ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ. ವಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ. ಡೆಪಾ ಸೈ ಬೈ ಡೆಪಾ ವೈ ಅಂದ್ರೇನು, ಮೈನಸ್ ಯು ಅಂತಿದೆ. ಮೈನಸ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪಾ ಫೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಟೇನೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೈನ ನಾನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೈನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಡೆಪಾ ಸೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಡೆಪಾ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ,
if I integrate this, I will get psi, right? So psi is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, integration of x minus y ಆಗುತ್ತೆ into deppa x ಇದೆ. So integration of x into dx ಏನು, x square by 2 minus y into dx ಏನು, y into x ಬರುತ್ತೆ, plus constant of proportionality, right? So constant of integration, integral part, right? So ಈ c ಏನಿದೆ, ಈ c, it is a function of y. x direction ಗಿರಲ್ಲ, ಅದು y direction ಗೆ function ಆಗಿದೆ. Okay? So psi is equal to ಏನಾಯ್ತು, x square by 2 minus yx plus f of y. Clear? So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು f of y ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ f of y ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we need to differentiate ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಡೆಪಾ psi ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆಪಾ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಉಳಿಯುತ್ತಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, x ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ y ಇದೆ, y ಹೋಗಿ ಮೈನಸ್ x ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ y ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ y ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ವೈ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ y ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಡೆಪಾ psi ಬೈ ಡೆಪಾ y ಅಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಏನಿದೆ, ಡೆಪಾ psi ಬೈ ಡೆಪಾ y ಅಂದ್ರೇನು, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ವೈ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ವೈ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂದ್ರೇನು, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಬರ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ ವೈ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಇಫ್ ಐ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತಾ. ಇಫ್ ಐ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ equation number 2, substituting equation 3 in equation 2, ಏನು ಬರುತ್ತೆ, psi is equal to x square by 2 minus xy minus y square by 2, or we can also write this as psi is equal to 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ x square minus y square by 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ psi factor, that is stream function. Yeah. So I hope you understand this. It's very easy and it is for the second internals. Okay. There is one more factor, one more chapter, that is fluid dynamics. I will cover it with the next video. Okay. Thank you.